வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மித்ராவின் பார்வை. நான் உங்கள் மித்ரா ஃப்ரம் ஸ்வீடன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ரிவீலிங் சுஷாந்த் சீக்ரெட் டிஜிட்டல் டைரி பேஜஸ் பார்ட் 4 இன் இங்கிலீஷ். ஸோ இன்னைக்கு நான் இது படிக்கிறதுக்காக நம்ம விஜய் ஆஸ் யூஷுவல் வந்திருக்காரு. அவர் வந்து படிப்பாரு இங்கிலீஷ்ல. அதுக்கு முன்னாடி நான் டிஸ்க்ளைமர் சொல்லிடுறேன். இந்த பேஜஸ் இப்போ நம்ம படிக்கிற சுஷாந்த் சிங் சீக்ரெட் டிஜிட்டல் டைரி இருக்கு இல்லைங்களா, இது வந்து நம்ம தீப்திஜி இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களோட ட்விட்டர் பக்கத்துல இருந்து அவங்களோட பெர்மிஷனோட நம்ம எடுத்து இங்க படிக்கிறோம். ஸோ இதை வந்து படிக்கிறது, அதாவது இங்கிலீஷ்ல கேட்டதுனால நம்ம தனியா இது ஒரு ஸ்ட்ரீம்ல செய்யறோம். இப்போ விஜய் ஐ வில் ஜஸ்ட் டேக் இன்சைட். அதுக்கு முன்னாடி இங்க வந்திருக்கிற எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய வணக்கம். லக்ஷ்மி சிஸ் வணக்கம், ஜானுமா வணக்கம், தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங். தீபக் பிரதர் வணக்கம். வணக்கம்மா, அண்ணா கூட வணக்கம் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து மைமோன் சிஸ் வணக்கம், சிஎம்மா வணக்கம், மகேஷரிமா வணக்கம். Yesterday I missed the session but I saw in YouTube, nice, interesting. Thanks அம்மா, thank you so much. நான் இனிமே உங்களுக்கு தனியா அவங்களுக்கு நான் மெசேஜ் அனுப்புறேன். அப்புறம் அக்கா மாகி அக்கா வணக்கம், தேங்க்யூ ஸோ மச், தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங். லக்ஷ்மி சிஸ், ஹாய் லக்ஷ்மி சிஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து ஐ திங்க் விஜய் நீங்களும் உங்களோட டிஸ்க்ளைமர் சொல்லிடுங்க, இங்க எல்லாருக்குமே ஒரு ஹாய் சொல்லிடுங்க, சொல்லிட்டு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. நான் மியூட்ல இருக்கேன். Absolutely. Good evening and vanakkam ellarkum. Once again, this time we're going to read some of the slides in English as promised. I mean, there will not be any translations from Mitra or me, and we're going to just read the slides as we are doing the translation on another session. To repeat the disclaimer in English, these slides which we are reading have been taken from Deepti's Twitter handle pages after her permission. So it's not like we just took the slides and we are just reading it. So of course, yeah, we took her permission and we are reading the slides. Yes, and I don't think we need a recap or anything, but still, last time I was reading about some NGOs and Being Human NGO and Mumbai. Mumbai, I don't remember the name, but Mumbai Indians or some NGO created by the Ambanis, and why Salman Khan created the Being Human NGO and what the purpose of those NGOs and everything. So that was being read, or those slides was read last time. Yes, without any further delay, let's start reading the slides today, and then probably at the end of the session we can have some questions or some discussions around the slides or anything which has to do regarding Sushant's secret digital diary. Yes, okay. Let's get to the slides now. The slides to follow. I have turned on the artificial intelligence console on, and the timer I have set from the time this slide ends for the next slide to open is 24 hours. And now it depends on you what you want to do and how you want to proceed. Considering the fact that I should not judge a book by its cover, the interface I have designed is not that easy to crack, and you can crack it and read it. Still, the info it contains is just 25% of the info you would get on the subject. And there is one more encryption at the end of the slide. Number. There's no number, it's just number. The password to which is not mentioned anywhere in the whole document, but is something to do with, it's a blank space, and your actions will actually help you get it. Setting this up like this is only because if the angel who is reading this has a team of people with the reader whom the person can trust, then I should not be delaying things. But however, if it is something else, you would never be able to complete this drive. If you have reached this slide, it means from here the following few slides will have some real information around certain things, which again will be explained in detail in the later drives. But even these informations are enough to give birth to another monster who can do anything he would wish to, because the secrets inside are enough to make you or to go get you noticed and killed. I am not someone who is mentally sick or insane to write this in this detail, and please do not consider this consider this as a 3
and because for now I think it's a threat. Do not consider this as a threat because for now you might feel this is a threat, but if you still take it lightly and then end up reaching to a point where you want proof for the information you have read, remember this is Sushant Singh Rajput, a man who silently drank his own tears, a man who saw his own people give up on him, whom I considered friends, a man who has very small circle of real friends who are in no way connected to public life, and a man who has the knowledge and the sense how to protect his work even at the cost of his life if it need to be. So if you feel this an empty warning, better be careful. A person with a clear heart, if he's reading this, will respect the words of of the man who is not here when he is reading this, and do one of the two things if the person is alone. He, I shall universally use he here because I am a man and it will be easier for me, all due respects to women, he will do the needful research and shall open the next slide. Or if he was a teen, the work may happen sooner. But someone with wrong intention does try to break the AI and gets to the next one, no doubt you will make money. End of the slide. I think we missed this slide, Mitraji, while translating. When I was thinking about it, we will we'll do it next time. Yeah, I don't remember that we read this slide. This is quite slide 22. Yeah. Okay, I will just mark it. Okay. Okay, go ahead. And again, I guess some of the slides coming are a little bit different. Yeah, you can just carry on. We will Yes. discuss later on. Yeah. Next slide. Welcome back now that you have reached here and successfully opened this. Honestly speaking, you are 10% genuine to me so far in your journey. In continuation to the Taj attacks and the tragedies that happen around this time, there are recorded transfers being made from the basis of my investigation around being human and also. I quote, this actually opened up my eyes on how many people I could trust and how many people are in my life to make a mess of it. Enjoy my popularity, just have fun with me and around me and the ones those who actually want to help and support me. Now, let me start the episode of this topic around the being human and other NGOs and give detailed introduction around this so that you can have some subject matter handy when you intend to proceed with your research. My research should not be everything for you, but just be a part of a teaser around your research. Now the first step I took towards finding out where does the root of the problem lie was to get close to the workers, the laborers, the house helps, the drivers, and the handlers of Salman Bhai. And then I found out how exactly to implement these into actions. Such is his name and the fear around his name that even by mere hearing of it peeps back, hearing of it, peep, peeps back off. And that became a big headache for me. But the breakthrough came when Arjun started a relationship with Malaika Arora, and it was just a matter of time and some bottles of whiskey which helped me to get to the roots of what exactly is in store for this issue and research and the path I need to make and select for me to proceed further in my goal towards attaining the papers and the documents to expose the man, the devil in the skin of an angel. And you should now actually know who I am referring to. The funders were hand in glove with the people who planned these attacks. And most of the money that helped with the funding of these attacked happened through the collection of some movies.
The amount getting transferred to the account of being human, and from being human into the accounts of the people who were selected for the job. These transfers will still take time as on date, and I am sure this will take a lot of time, yet unsure if I would live up to that time, where we can actually crack the destination from where it came and the source to whom it went. International legalities should be pressed on Swiss Bank and the Manhattan Bank and some other banks whose complete working module I have explained in the slides to continue, because these are the banks that play a major role in helping out these groups based on the patterns of their encryption, and also to hide the source of the transfer. Advanced methods of masking are used, and it would take at least a lifetime to crack into them. And as all of us know, the Swiss bank is pretty strict with their personalization policy and hence are tough nuts to crack. Have assigned this task to someone and shall update it in detail here once I am done. I would again request the reader not to think I am telling a story, but the fact is, end of the slide, is every word written, every point explained, unless you understand the entire fact and story around it. As of it, on the face value of it, this is against the biggest cabal, and the only way to stop it is to keep your steps in silence, and march ahead like you know nothing. No noise made, and the hit given is the best way out. Now, when Arjun started dating Malaika, I started to spin my web. The first step here was to play on the mindset of Arbaz Khan. I went up to him and asked him his help by telling him that if he wants to teach Arjun a lesson, he needs to trap Boni Kapoor in the cricket betting. I was advised to just see and listen to the facts around it, but he will only give me the files only after I prove my loyalty to him. But alas, did he know, or my camera could speak. The first three buttons on my shirt was mic cam and recorder, and I have recorded the entire conversation and have it converted to PDF and other formats too, stored for you to lay your hands in the future. When you get going with this investigation, Arbaz actually opened up his laptop and was explaining the files to him, and my cams were silently recording the whole thing. By God's grace, I was able to carry this out that day. The initial set of information I wanted, I was amidst some real action. The initial set of information I wanted, I was amidst some real action happening and collecting solid information. Though I didn't want to do it, but my next target was Alvira Khan. I got very close to her because of Jacqueline Fernandez, and during one of these wild parties, which these women have, a lot of questionable bonding happens. Since I'm not sure who would be reading this, I have used the most decent word if you can actually relate to this. I would say this is something a woman does when she takes on the role of a man, or rather, let me say this is all women party and only select men are entertained. I approached Elvira when she was on high on drugs, and that day I had a shock of my life when I found out that the man who portrays himself as the Badshaw of the Bollywood industry is nothing lesser to Gulam. The culture he is taught to his kids. Where is our society heading to? Why are values vanishing so very fast? Getting into a relationship and getting out of it is because become like changing from boxers into jeans pants, and from jeans pants into night clothes. Though Alvira Khan, I found out that the movies that were made before and after the Taj attacks and the movies that followed based on the themes around the attacks by default have to pay a royalty of 30% to the underworld, and most of the transactions happen from the Being Human account, and also the Being Human goodies collection too. To stand as a strong evidence to this, an account registered on the name of a Being Human in ICIC Marine Drive branch
was closed down just a month before the attack. And this same account has incoming and outgoing transfers to the likes of Nirav Modi, Lalit Modi, Farooq Lambu, and Shera. This man Shera should be the prime target if in case any investigation around Salman Khan has to be done, because this person has a lot of information. This person is very safely guarded, and this person is a person who knows a lot of dirty secrets around Salman. Now, this is one angle. There are various connections that are attached to threads like this, and these threads thrive in Bollywood. Example goes as follows. When Dharmender ji was already married, sorry, when Dharmender ji was already married to Prakash Kaur ji, he got married to Hema Malini. No one in the family accepted Hema Malini ji, and Dharmender ji was very well aware of the legal implications he would face, and also the financial turmoil he would go through if he marries Hema Malini ji without divorcing his first wife. Here, Dharmender ji converts to Islam and marries Hema Malini ji, but the entire family hates it. Now, the interesting subject that got my attention is that after years of marriage, it's Sunny Bhai who plays the mediator and tries to patch up with the family and Hema Malini ji. The reason remained amused to me till the day I found out that Hema Malini ji has till till the day I found out that Hema Malini ji has illegally acquired lands in and around Mumbai and Punjab and other places in India. And both the junior duos, Sunny and Hema ji, have worked hand in glove in many crimes. I have documented evidences for all the instances recorded and also in detail know with the dates and the time around what exactly has happened and how it has happened. Now, the interesting angle, probably which people might think I have written it down for controversy, but the thing goes like this. Not just Sanjay Dutt, but all these powerful families in Bollywood always have had weapons with them, and also have had hidden their dirty family secrets and have buried them deep down in their own backyard. But while you go through these files and folders and understand each point very clearly, one thing that will remain stand out is the connection. If I have, I would explain it in the following angles. First, the dirty secrets. Second, their agendas. Third, how they use their money and status. Fourth, what happens when someone goes against them. Fifth, information collection points and source who can testify. Sixth, documents. Main drive, Kala Sach, due course of reading you shall reach there. Seventh, some dirty truths. Take each point separately, don't mix one point with another, and also ensure that if you are feeling amiss anywhere, you please don't take any decision till you reach file number 36, as there is another important angle at this juncture. All I want to write is read. All I want to write is read every word, every letter as a sentence, because till you understand and digest it as you have lived it yourself, you are bound to get confused, and your confusion can lead to diversions and shaken belief systems, and this can led you to the mistakes I made, which I don't want you to do. The biggest key to all your answers is to see the business module of these people. The last slide you read, I had mentioned about the Diol family. I'm sure one question would have struck you then and there, but because you are reading this and not talking to anyone, you couldn't ask despite you wanting to let me post the question out first and then answer it myself. If this question had struck you, you have your answer. If it didn't, you can continue with the reading. I repeat it again here.
When you would be reading this, I would have been gone. Question: if Dharmender ji wanted to marry Hema Malini, he could just have divorced his first wife and marry Hema Malini. Why didn't he do that? What was the reason he had to convert to Islam or marry Hema Malini without divorcing his first wife? Answer: what happens in Bollywood most of the times is that in order to save taxes, in order to show losses, in order to ensure that the entire game is played in such a way that there is no headache on oneself, what most of these people do is involve their better halves into the businesses and make them the partners for the greater share in their companies or for the company on the name of their better half. I don't need to go back and quote on instances which is visible and as a crystal clear to the naked eye, where the spouse of Bollywood actors are producers or own company generating huge profits. This arrangement sometimes backfires because the image they have and the urge they want to satisfy when these clash, all such issue happens. And if you watch a close trend, though I don't want to be religious, you will find that most of the Khans have Hindu wives, and these are the Hindu wives who go away silently. But this is not the case all the time, and this is one of the very, very special case in Bollywood where the wives hold the husband by the neck. There is another instance of the same incident happening, and I shall give a detailed verdict of it sometime later in one of the follow up slides soon. But the thing you need to understand here with the context of these deals is that there was no other option for Dharmender ji but to leave his money or convert to Islam and marry Hema ji. And for you to actually understand the way the man was head over heels in love with the woman, all you need to do is to watch the interview of movie Sholay, which is out on public domain, where the crew had explained Garam Dharam's lust for Hema when the scene where he teaches her to fire a pistol was purposefully mistimed and the whole day was wasted around it because Dharam was using it as an excuse to touch Hema and roll around her. I put my point of view here, and I know that I might be wrong, but sometimes women too become business oriented. This might be love, concern, and also can be judged as a matter of fact that Prakash Kaurji did not want this to have a negative impact on her sons. But my question to myself is how can a woman see her husband in the arms of another woman and despite all the years of hate and patch up, how could they come back together and live like a family again? The answers I found a little later is for those people they don't care what happens behind the doors. Some controversy which comes out in front of the public, the only thing they care is their family image, their status in the society, the success of their films, their endorsements in the market, and also the most important point, the faces they keep. How many times I have seen all the three Khans eat, sleep, and drink together, but to the media and to the pursuits of the producers, these hate each other. I have learnt a lot of lessons with one hosting I did, as the matter will go out of context and there I lately give and there it's very possibility of getting confused. I will get back to it in another independent chapter of the Cine Awards, but will definitely give a tip off here, and the tip off is the Amir Divya Bharti fight. Check it up on the net and you will get the story how Amir declined to perform with Divya in a award show and how Salman came to her rescue and chipped in instead. This might look as a real fight, but the agenda behind it was something else. Salman has his style of selecting heroines. Shah Rukh has his style for the same. So does Amir.
You might be confused why I am wrote these names in three sentences when the sentences could just be one. The reason is simple. Each of these people have their own style, and these are three different scenarios, three different cases, and each of the case should be handled individually. Since there is no such space left in this slide, I would prefer get the modus operandi of all these three in one slide, or max cover it up in two. Let me finish this slide with a hint. Divyaji was slowly and steadily gaining popular and never was the casting couch kind of material. She was one who never cared whether she got a role or not, but was always worried only and only about what she was doing, why she was doing, and is she satisfied with what she is doing. In order to play into her psyche and make her believe and get played into the trap, which could actually make her feel did she really belong to the industry, while another supported her and got her totally confused. There was one award function where Divya was supposed to do a dance with Amir, and Amir ditched her in the last minute only for Salman to step up and act the savior. These award functions are the biggest curse on young talents, and the talents end up getting frustrated mostly during these award shows or the after parties that follow. Take my instance itself. That day, when the award show happened, when Shahid and Shahrukh took a dig on me, I literally was confused and began to have an impression. Did I actually belong here? Because what happened that day, though I couldn't publicly display my emotions, only I know deep down in my heart how I felt and how I got over it. With all this said and done, let's now get into the details of how the Khans gained monopoly or the notorious nature they possess. Amir Khan. Amir Khan has the vicious habit of spitting on the hands of his heroine and is known to be the real prankster on the sets of the movie. There is not one heroine on whose hands he has not spit, and when asked about it, he says whosoever hands he has spit, they have instantly become famous. Not just this, the Mr. Perfect, so as the term Amir has been coined, is a highly religious person and is always in one way or other trying to propagate Islam and look down upon other religions. He is closely connected to Turkey and some other connections of his where his agenda is very clear around the Islamic State angle. And these points are not taken up, never discussed, or even no one on earth is at least bothered even to cover such points. At the end of the day, if someone wants to, then he is purposely trapped into a web of controversy and it becomes increasingly difficult for the person to get out of it. Like in my case, when I decided to stand up against what was wrong, I was trapped in the Padmavat fiasco. This is what happens. These people, as I said, are so closely connected, but to the public eye, they act as if they are at constant war with each other, and this is why people fall a trap to their games. Shah Rukh Khan. This man was a no one some years back, but now with name, fame, and money, has become a monster. Most of us should be knowing this Khan is behind so many kind of things that most of times his wife steps in and puts a ban on him working with certain actress. I don't want to go in detail about this topic now, as there are pages to write on this man and the different times he had slipped and the controversies that were hid and the controversies that were hid. This deserves a different chapter, and I have maintained one won't be discussing it anytime soon because I have to be careful of the devil who if gets hands on these documents can use it for anything and gain a lot from his selfish motives. Salman Khan.
From his relationships to his abusive nature, from the portrayal of the Garibon Ka Data, man with a golden heart for the poor, to the Bhaijan of Bollywood. Name the controversy you have. This man right up there as the front runner. And moreover, the angle of giving the much needed break the kids of the Bollywood stars. If in one word I should pen down how nepotism is bred in the Bollywood industry, Salman Khan has a major role to play in it. The monopoly these people want to maintain in the industry and the tricks they play is the biggest dirty secret of Bollywood industry and is one of the main reasons why real talents often feel left out. This doesn't mean talents don't sustain, but the journey for an outsider and the journey for someone from the cult is like sky and earth. And moreover, to act in the movies, no one gives a damn to your talent. All you need to have if you want to be a heroine is the slim, trim figure and the bomb kind of image. In the industry these days go behind the skin than talent. Small examples are you see a lot of overseas dancers in the backdrops. But have you ever thought why? If you think this is coincidence, no. No, my friend, you are wrong. This is a big, big trap setup which can give three solutions to everyone. First solution drugs. These foreign models are easy carriers because they often go undetected, untouched, and the clothing they wear, the eyes that need to take action, most of them savor it, and hence it becomes even the more easy because all that is needed to be done is feed them some. They take care of the rest, and these people, trust me, are loyal and get the job done perfectly. My fingers shiver when I type this, but yes, if this has to stop, the right culture has to come back, some hard realities have to be penned down. And yes, though I am not at all even for a fraction of second comfortable doing this and assassinating the character of a woman or people which I have never done, nor I have liked or wanted people to do. Second, prostitution. This is one of the main reasons these girls are got. First of all, they don't have any shame. Second, there is no tantrums at all when it comes to these girls being used for prostitution. Most of the times, those who are high on drugs, what more can you expect from such females? I'm sorry for writing this, but this is very much another big, big reason why these girls are used. But for a moment, even for a moment, have these people thought about those artists for whom this backdrop dancing is their daily bread and butter? But no, these people, what is their fancy if you want to make it big? Either have a big surname or dance to the tunes of the Pied Piper. Third one, blackmailing and honey trapping. This is another major aspect which my soul pains even when I think of it. These girls are almost used by anyone and everyone. If you while reading this have the slightest of doubts what I am telling is not true, do a round of strong do a study around any of the noted jails in the country. You'll get your answers all by yourself. Sometimes these girls work for settlement too. When some issue becomes a controversy, the easiest way of settlement is satisfy the lust of someone who is powerful or a big, big part of the system. You can actually walk free. I took notes of all these points after doing intense research around them and studying them thoroughly. But the biggest point is that doesn't for even the fraction of a split second, these people have their conscience prick and speak to them. What they are doing it wrong, and they need to answer for this elsewhere. I think God above sometimes goes into slumber or is purposely trying to test the mantle of the people who actually want to lead a truthful life. The blackmailing chapter doesn't end here. It also continues in form of collection agents too.
Imagine a builder wants to build a flat for a commercial complex or anything for that matter. If he is clean, there is nothing like it. But even for once, if he has used this for something, understand that I don't want to write it here, but if you are smart enough, get this in the right way. The best word I can use here, if a builder has used the girl for someone else, also to get his license or some other connections work too, then too this web would spin around him, call him for a settlement, and then he can do what he wants to do. If these are not stopped, the society for sure is heading towards a definite black hole wherein there is no way where humanity will sustain, and this mean that there will be no values left in the society. Now we need to discuss on the modes of communication these people use. I think we should stop here because it's a completely new chapter, Mitraji. Yes, okay. So I will read out some of the comments. Okay, va? And Deepak said, this one, very interesting. SRK had affair with Priyanka Chopra, which lead to Gauri Khan announcing ban against Priyanka Chopra. So husbands will go in back of all heroines, and finally the husband's wife, like Gauri Khan, they will finish all heroines' career, but not their husbands. So அவங்க husband என்ன வேணா பண்ணலாம், ஆனா வரப்போற ஹீரோயின்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த இது பேன் பண்றது, அவங்கள ஊரை விட்டு அனுப்புறது, இல்ல உலகத்தை விட்டு அனுப்புறது. இவங்களா எல்லாம் பண்ணுவாங்க, ஆனா மத்தவங்க வந்து அது வந்து பலியாடு, அதை எடுத்துட்டு போகணும். ஐ கெஸ் அமீர் கான் இஸ் ட்ரைங் டு பி நிக்கோலஸ் கேஜ். அண்ட் எல்லாமே ஹாலிவுட்ல கூட வந்து தீபக் சொன்ன மாதிரி இந்த குழந்தை கடத்தல் எல்லாமே ஆர்கன்ஸ்க்காக பிளஸ் பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் இதுக்காக எல்லாமே பண்றாங்க. அது ஸ்டார்ட் பண்ணதே அவங்க தான். அது வந்து பெரிய ஒரு இதுவே போயிட்டு இருக்கு, சாப்டரே போயிட்டு இருக்கு. அதையும் நம்ம பத்தி பேசணும். மைமூன் சிஸ் குட் ஈவினிங் அண்ட் வெல்கம் பேக். அதுக்கப்புறம் தீபக் சொன்னாங்க, இது எனக்கு கொஞ்சம் புதுசா இருக்கு. அமீர் கான் இஸ் ஆக்சுவலி இன்வால்வ் இன் SSR டெத். ரியா ஹேட் மேட் கால்ஸ் டு ஹிம் மெனி டைம்ஸ். அந்த டைம்ல வந்து கால் பண்ணிருக்காங்களா இல்ல அதுக்கு முன்னாடி இருந்தே பண்ணிருக்காங்களா தெரியல. இது வந்து கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டியது. I also heard that after the death, after SSR death, Riya has when she was being summoned or when she was being calling. I thought it's Akshay. I thought it was Akshay. No, but it I was don't Amir know. Khan. The news was out there that she has made a lot of calls for Amir Khan. Yeah. Okay, thanks for that, Deepak. Thanks for reminding. Yeah. So அது ஒரு விஷயம். ஆமா, ஓகே. Even famous actors are carriers of illegal trafficking. Yes. அதுக்கப்புறம் ஹார்லி குயின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, actually thinking about it now, I strongly believe it wasn't just because of believe it the SSR was murdered, but there is a bigger picture behind his death. ரொம்ப ரொம்ப அது வந்து குழந்தை கடத்தல் எல்லாமே இருக்கு, பிகர் பிக்சர். அதான் திஷாவை வந்து காப்பாத்துறது. ஸோ வேற என்னென்ன இருக்கு, அதான் மெயினா வந்து அந்த குழந்தைங்களை காப்பாத்துறதுக்கும் இதுவும் தான் அந்த டைம்ல அந்த இன்சிடென்ட்ல நடந்தது. ஆனா இது வந்து ரிசர்ச் பண்ணது வந்து பயங்கரமா. அதனாலதான் அவரை வந்து அவர் எப்படியும் வந்து அது சொல்லியிருந்தாங்க. விவேகானந்தா குப்தா இருக்காரு இல்லையா, அவரு சில இன்டர்வியூல சொல்லியிருந்தாரு, எப்படியும் வந்து சுஷாந்தை வந்து தூக்கணும்னு பிளான் பண்ணிட்டாங்க. அது அன்னைக்குனாலும் என்னைக்காவது பண்ணிருப்பாங்க. பிளஸ் அவர் வந்து இதுக்கு முன்னாடியே கோவிட் ஸ்டார்ட் ஆனப்ப அந்த டைம்லயே வந்து அவரை போட்டு தள்ளணும்னு தான் பிளான். ஆனா அது தள்ளி தள்ளி போயிட்டு அது அன்னைக்கு முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அது வந்து அவரை வந்து வச்சு செய்யணும்னு அவங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா இவர் இவ்வளவு பெரிய ரிசர்ச் பண்றது தெரிஞ்சிருச்சு. அண்ட் பிரஸ் மீட்டுக்கு ரெடி ஆயிட்டார் அவரும் திஷாவும் பிரஸ் மீட்டுக்கு ரெடி ஆயிட்டாங்க. அதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் திஷாவை பண்ணாங்க, போட்டு தள்ளினாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து சுஷாந்தை வந்து மேல அமைச்சிட்டாங்க. ஸோ yes akka, I have read this somewhere but the news vanished later. Okay hardly a lot of news seems to disappear. ஆமாமா, எல்லாமே வந்து ஈவன் ரியா கூட வந்து SSR டெத்துக்கு அப்புறமா உடனே அது அந்த டைம்ல அந்த 1 வீக்லயா she deleted all the tweets. SSR கூட இருந்த போட்டோஸ் பிக்சர் எல்லாமே வந்து delete பண்ணியிருந்தாங்க. So it was also instruction given by Mahesh Bhatt, I think.
பாலிவுட்ஸ் பிளைண்ட்லி இமிட்டேட்டிங் ஹாலிவுட் ஈவன் இன் த மூவிஸ் அண்ட் ஸ்டைல்ஸ். இங்கேருந்து தானே பசங்களை வந்து சப்ளை பண்றாங்க. குழந்தை கடத்தல் வந்து நடக்கிறதே வந்து இந்தியால இருந்து தானே, இவங்க எங்கேருந்து அனுப்புறாங்க, அது அப்படியே நீங்க சொன்ன மாதிரி, தீபக் சொன்ன மாதிரி பிளைண்ட்லி தே ஜஸ்ட் ஃபாலோவிங் ஹாலிவுட். ஆமா, இதை ஸ்டார்ட் பண்ணதே அவங்க தான் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறமா வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஷில்பா ஷெட்டியோட ஹஸ்பண்ட் ராஜ் குந்த்ரா, அவரை வந்து 19th ஜூலை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க 2021. ஸோ அவர் எதுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா, மும்பை போலீஸ் கிரைம் பிரான்ச் தான் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கு. அது வந்து அவர் வந்து நிறைய இல்லீகலா அடல்ட் ஃபிலிம்ஸ் எடுத்து ஒரு ஆப் ரெடி பண்ணி அந்த ஆப் மூலியமா வந்து அந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ நிறைய மாடல் ஆக்ட்ரஸஸ் கிட்ட வந்து என்னன்னா, நான் உங்களுக்கு வந்து பட வாய்ப்பு தரேன், நீங்க ஆடிஷன் வாங்க, அப்புறமா வந்து நீங்க உடைகள் இல்லாம நீங்க நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரிலாம் சொல்லி அவங்கள பிரெயின் வாஷ் பண்ணி, நீங்க இது பண்ணீங்கன்னா நான் கண்டிப்பா ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு வந்து நான் நல்ல ஹீரோயின் சான்சஸ் தரேன், நிறைய வந்து சீரீஸ் எடுக்க போறோம் அப்படின்லாம் சொல்லி நிறைய பேர் வந்து இவங்க மிஸ்யூஸ் பண்ணி அந்த பொண்ணுங்களெல்லாம் வந்து குறிப்பா ஏதாவது இந்தியாவில் மெயினா இல்லாம இந்த கொஞ்சம் தள்ளி நேபாள், அதுக்கப்புறம் பாகிஸ்தான், இந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கிற பெண்ணுங்களை வந்து பிரெயின் வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு அவர் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவரை வந்து இப்போ போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணி கஸ்டடியில் வச்சிருக்காங்க 3 நாளைக்கு. அவருக்கு போதுமான அளவுக்கு எவிடன்ஸ் இருக்குங்கிறாங்க. ஒரு தடவையும் ஒவ்வொருத்தர் அரெஸ்ட் பண்ணும் போது இப்படிதான் போதுமான அளவுக்கு எவிடன்ஸ் இருக்குங்கிறாங்க. ஆனா இதுக்கு முன்னாடியும் வந்து இவர் வந்து கிரிக்கெட் புக்கிங்ல வந்து மாட்டினதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆச்சு? இவர் வெளியே சுத்திட்டு தான் இருக்காரு. பிசினஸ் மேன் சொல்றாங்க. இதுதான் இந்த பிசினஸ் தான் அந்த ஆள் பண்ணிட்டு இருக்கானான்னு இப்பதான் கேக்குறாங்க எல்லாம். சோ ஷில்பா ஷெட்டிக்கு தெரியாம இது நடக்குமா? இது இப்ப பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கிற நியூஸே இதுதான். ஷில்பா ஷெட்டிக்கு தெரியாம இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அவங்களும் இதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்காங்க. கூடிய விரைவில் அவங்களுக்கும் வந்து சம்மன் அனுப்புவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, ஐ மீன் விசாரிக்கிறதுக்கு, அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு இல்ல விசாரிக்கிறதுக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இப்ப வந்து அவரு மும்பை போலீஸ் கமிஷனர் ஆபீஸ்ல வச்சிருக்காங்க அந்த ராஜ் குந்த்ரா அவரை. அதுக்கப்புறம் அவரு ஜே ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து அவரை செக் பண்ணிருக்காங்க. அவரு உடல் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணிருக்காங்க. அது எதுக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. மேபி இந்த மாதிரி விஷயத்துல வந்து இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கும் போல, அதுவா இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து அவரு சம்பந்தப்பட்டு அவர் கூட இருந்த ஆக்டர்ஸ், ப்ரொடியூசர்ஸ், அதாவது இந்த இந்த மாதிரி நிர்வாண படங்கள் எடுத்திருக்காங்க இல்லையா, அவங்களெல்லாம் வந்து இப்ப விசாரிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு பக்கம். அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து சில சேட் எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. பெரிய இன்னும் அதாவது வேற ஊர்ல வெளியூர்ல இருக்கவங்க கூட சேட்லாம் பண்ணி இந்த பிசினஸ் டீலுக்காக பண்ணியிருக்காரு. அது எல்லாமே மாட்டியிருக்கு. அது வந்து டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவிலையும் பிளஸ் ரிபப்ளிக் டிவிலையும் விட்டுருக்காங்க. உங்களுக்கு வேணா நீங்க ரெஃபரன்ஸ்க்கு நீங்க பார்க்கலாம். ஹாய் ஜுகோஃபின், ஹலோ, வெல்கம், தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங். நீங்களும் ஹாய் சொல்லுங்க அவருக்கு. சாரி. Hi. Nice to see you again back in the live. Yeah, sorry. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கம்பெனி, அதாவது இது பெரிய கம்பெனி போல் இருக்குது. இதை வந்து என்ன பண்றாங்க, இந்த மார்க்கெட்டிங், இந்த கான்செப்ட் என்ன, இது எப்படி ப்ரொமோட் பண்றது, இது வந்து இந்த வீடியோஸ் வந்து எப்படி எல்லாம், அதாவது என்ன மாதிரி வீடியோஸ் இருக்கு, இதெல்லாம் வந்து அந்த சாட்ல அவங்க பேசியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த பிரசி, இது என்ன பிரசின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த இது அது வந்து ராஜ் குந்த்ராவோட ஆபீஸ்ல தான் வச்சு பண்ணிட்டு இருக்காங்க, மும்பைல இருக்கிற ஆபீஸ்ல. அதுக்கப்புறம் இதை சம்பந்தப்பட்டு 9 பேர் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டு இது ராஜ் குந்த்ராவோட மேட்டர்ல 9 மெம்பர்ஸ் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து டீலிங் வந்து இந்த யூகே பேஸ்ட் கம்பெனி வியான் கம்பெனியோட அந்த டீல்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க, ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ல ரிலீஸ் பண்ற மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல. அதுக்கப்புறம் இது சம்பந்தப்பட்ட அந்த வீடியோஸ் வந்து ஹாட் ஷாட் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல ஆப்ல இவங்க வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க. அதோட ஸ்கிரீன்ஷாட்லாம் எடுத்து போலீஸ் விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ராஜ் குந்த்ரா வந்து ஒரு ரெக்கார்டை காமிச்சிருக்காரு. அந்த ரெக்கார்ட் ட்ராக்கிங் வச்சு காமிச்சிருக்காரு, என்னென்ன எவ்வளவு வந்து இது இன்கம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர்கிட்ட பேசியிருக்காரு. அது எல்லாமே இப்ப காமிச்சிருக்காங்க அந்த சாட்ல. ஸோ எவ்வளோ காசு இன்கம் வருது இந்த வீடியோஸ்ல, லைவ் ரெக்கார்டிங்க்கு எவ்வளோ, அதுக்கப்புறமா வந்து மற்றதுக்கெல்லாம் எவ்வளோ, டெய்லி டிரான்சாக்ஷன் எவ்வளோ நம்மளுக்கு கிடைக்குது, இதுல டிராஃபிக்ஸ் எப்படி இருக்கு, எவ்வளோ பேர் வராங்க பாக்குறாங்க அந்த ஆப்ல, மொத்த மணி, டோட்டல் மணி எவ்வளோ இருக்கு, டோட்டல் ரெவென்யூஸ் எவ்வளோ இருக்கு, எவ்வளோ ஆர்டர்ஸ் அவங்க ரிசீவ் பண்றாங்க, இது எல்லாமே அந்த சாட்ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காரு. பிளஸ் ஒரு மாடல் அவங்களும் வந்து இப்ப, அதாவது இது வந்து இது ஏப்ரல்லயே அவரை பத்தி நிறைய பேர் வந்து அவருக்கு அகேன்ஸ்டா சில பேர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. அதை வந்து எப்போ இது வந்து ரொம்ப தீவிரமா எடுத்துட்டு போனாங்கன்னு தெரியல. ஆனா இப்போ ஒரு லேடி, அதாவது ஒரு மாடல், ஒரு ஃபீமேல் மாடல் வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா,
இந்த மாதிரி வந்து அவங்க இவரை அப்ரோச் பண்ணாங்களாம் அந்த ஆடிஷனுக்கு. அப்போ அவங்க சொன்னாங்களாம் ஆடிஷனுக்கு வர சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ கொரோனா டைம்னால எப்படி வந்து ஆடிஷனுக்கு வர்றதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. அதனால வந்து ஓகே சாரி அதனால அவங்க சொல்லியிருக்காங்க நீங்க எதாவது நேரம் வர வேணாம், நீங்க வந்து வீடியோலயே ஆடிஷன் பண்ணுங்கன்னு சொன்ன உடனே இவங்க அந்த வீடியோல ஆன் பண்ண உடனே 3 பேர் இருந்திருக்காங்க. ராஜ்குந்த்ராவோட சேர்ந்து இன்னும் 2 பேர் இருந்திருக்காங்க. அவங்க வந்து அந்த அந்த பெண்மணியை வந்து நிர்வாணமா வந்து நீங்க இது பண்ணுங்க, உங்களை நீங்க ஷோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து அவங்க ரொம்ப அன்ஈஸியா ஃபீல் பண்ணி அவங்க வந்து எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி கட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அவங்க வந்து இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்காங்க, நான் ரிபப்ளிக் டிவில காமிச்சிருக்காங்க. நீங்க வேணா வந்து கிராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ என்ன நடக்குது, அதாவது இதெல்லாம் வந்து லைட்டா எஸ்எஸ்ஆரியனுக்கு ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் தான். ஏன்னா இந்த பாலிவுட்ல ஒருத்தர் கூட வந்து நிக்கல. எஸ்எஸ்ஆர் வந்து உயிர் விட்ட போது அவருக்காக நியாயம் கேட்கறதுக்கு யாருமே வரல. பிளஸ் இவங்க எல்லாம் ஒரே குட்டையில ஒரு மட்டைகள் தானே, எல்லாரும் சேர்ந்து தானே பண்ணிருக்காங்க. ஒருத்தரும் வாய திறக்கலன்னா இப்ப அவரோட அந்த என்ன சொல்றது, அவர் நல்ல ஆத்மா வந்து இன்னைக்கு இவங்களெல்லாம் வந்து வர வைக்குது வெளியில, அவங்களா மாட்டுறாங்க பாருங்க. ஆனா எனக்கு என்னன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே இவங்க எல்லாம் வந்து போறாங்க, அப்புறம் பெயில் வாங்குவாங்க, அப்புறம் வந்துருவாங்க. இதுதான் நடக்குது. எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கா இவங்க மேல ஒரு அலிகேஷன் வச்சிருக்காங்களா, இவங்க வந்து உள்ள தள்ளணும். இவங்க என்ன பிசினஸ் மேன், இவங்க பணபலம், இவங்க ஆட் பலம் வச்சு, ஆள் பலம் வச்சு வெளியில வரக்கூடாது. இதுதான் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம். சோ பாப்போம் இது எந்த அளவுக்கு போகுதுன்னு பாப்போம். இப்ப பரபரப்பா பேசுறாங்க, இன்னொரு 1 வீக்ல அது அப்படியே அடங்கிடும். ஏன்னா இப்ப கொஞ்சம் சமீபத்துல பார்த்தோன்னா நம்ம ஸ்கூல்ல கூட இப்படிதான் நடந்துச்சு, பிஎஸ்பி ஸ்கூல்ல. அதுக்கப்புறம் யாரும் பேசல. அது என்ன நடந்ததுன்னு கூட மக்களுக்கு இப்ப தெரிய மாட்டேங்குது. எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கு, அந்த ஆள் மேல என்ன ஆக்ஷன் எடுத்தாங்கன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. அது மாதிரிதான் வந்து இப்ப இந்த ராஜ்குந்த்ரா மேட்டரும் சரி, இதுக்கு முன்னாடி இவரை புக்கிங்ல மாட்டினாரு, கிரிக்கெட் புக்கிங்ல. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, வெளியே சுத்திட்டு தான் இருக்காரு. இப்போ அது சுத்தினது இல்லாம அடுத்த லெவல்ல வந்து இந்த மாதிரி இந்த பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இவர் இது இப்பதான் பண்ணிட்டு இருக்காரா, எவ்வளவு வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது. பிளஸ் இவருக்கு சம்பந்தப்பட்டு இவரும் டிவுட்ல கூட கனெக்ஷன் இருக்காங்கன்னு நிறைய இப்போ ஆர்டிக்கல்ல பேசுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இவரும் வந்து இந்த ஆட்கடத்தல், குழந்தை கடத்தல், இதுல கூட இவரோட இதுவும் இன்வால்மெண்ட்டும் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இப்ப வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் போகதான் நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் நம்மளுக்கு. So there was a millionaire in Australia, if I am not mistaken, who was caught for supplying girls for other rich people. So but he was found dead in his cell. Suicide, how convenient. இது எனக்கு தெரியல ஹேர்லி, மேபி விஜய்க்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். He was caught for supplying girls for other rich people, but he was found dead in the cell. Sorry, no, I haven't heard about it. Okay. Like we hear, the wives aren't bothered about what the husbands do, as long as money keeps coming in. ஆமா, பாத்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணோட கரியரை காலி பண்ணி அனுப்புறாங்க. அப்போ இவர் தப்பு பண்ணலையா, இவர் யோகியமா இவரு? Okay. So I strongly believe the Rajkundra would be another eyewash to divert or delay SSR case. ஆமாப்பா, ஏன்னா இவங்க மேல பெருசா என்ன கேஸ் போட போறாங்க, இதெல்லாம் ஒரு பப்ளிசிட்டி நினைச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. இவங்களோட இது மாதிரி பல விஷயங்கள் இவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதாவது குழந்தைகளுக்கு தெரிஞ்சே கூட இவங்க தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப இவங்களுக்கு வேல்யூஸும் கிடையாது, ஒன்னும் கிடையாது. சோ இது ஒரு ஐவாஷா கூட இருக்கலாம், இது டைவர்ஷனா கூட இருக்கலாம். இல்ல எனக்கு மும்பை போலீஸ் மேல எனக்கு வந்து பெருசா நம்பிக்கை இல்லை. ஏன்னா இவ்வளவு நடக்கும்போது இது எப்படி இதை மட்டும் வந்து எப்படி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேன் அவங்கள மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அரெஸ்ட் பண்றாங்க, இதை இஷ்யூ ஆக்குறாங்கன்னு எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டா தான் இருக்குது. இது போக போக தான் தெரியும், பார்ப்போம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம செஷன் வந்து அவ்வளவுதாங்க. ஸோ விஜய் வந்து இவ்வளவு படிச்சிருக்காரு. நான் பிளஸ் இந்த ராஜ்குந்த்ராவோட இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். ஏன்னா நான் ஸ்டார்டிங்ல ஷேர் பண்ணாதது காரணம் நம்ம வந்து அதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம், டைவர்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு. இதுல சல்மான் கான் விஷயத்த நான் தான் எடுத்தேன். சரி, நானே வந்து சரியான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல, அதனாலதான் நானும் டைவர்ட் பண்ண வேண்டாம், கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷனோட நாளைக்கு நான் சொல்றேன். நான் பேர் எழுதி வைக்க மறந்துட்டேன், நானும் கொஞ்சம் கேள்விப்பட்டேன். அது புதுசா இன்னைக்குதான் வந்து உடையுது. இது வந்து மேபி இது பழைய ரூமர்ஸ் எல்லாம் இல்லை, இப்ப புதுசா வந்திருக்க ஒரு விஷயங்கள். இதை நம்ம வந்து ரிசர்ச் பண்ணிட்டு நாளைக்கு கண்டிப்பா நம்ம படிக்கும் போது நான் அதை உங்களுக்கு சொல்றேன். We can make an issue out of this, but why not SSR? Yeah, exactly. நாம தான் கேள்வி கேட்கணும் ஹார்லி. So we have to question them. So இன்னைக்கு செஷன் இவ்வளோதான். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட் செக்ஷன்ஸ்ல எழுதணும்னா எழுதுங்க. இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணுங்க. எல்லாரும் யுனைட்டடா இருங்க. கீப் ஃபைட்டிங்.
நாங்க வந்து திரும்பி இதை படிக்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் போய் சேரும். இது இங்கிலீஷ்ல நிறைய பேர் கேட்கறாங்க, எங்களுக்கு கண்டினியூட்டி வேணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்களுக்காக நாங்க இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறோம். சில பேரால இப்ப லைவ்ல வர முடியாத கூட அவங்க வந்து அதுக்கப்புறமா கேட்டுக்கிறாங்க, கமெண்ட்ஸும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவ்வளவுதான். நம்ம திரும்பியும் வந்து அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம். விஜய், உங்களோட மெசேஜ் கொடுத்துருங்க, கன்க்ளூஷன் கொடுத்துருங்க. Yes, absolutely. As எப்பயுமே சொல்ல மாதிரி, please keep sharing, keep spreading the information, keep spreading the awareness. எல்லாருக்கும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்மளால we could make people aware of what is going on, or what has been going on, என்ன நடந்துட்டு இருந்துச்சு, and how SSR has given up his life, how Divyaji and other people have given up their life to find out the information, or the black underworld, whatever we call it, have been playing with so many lives. So we need to fight this. We need to stay united. We need to be aware. We need to make sure people know what is the real truth, who are the real heroes and who are the real villains. These people who act on the movies are not the real hero. They are the real villains. They are the culprits. So we need to make sure that we keep spreading the information. That is the only way, because I don't see any other way we can win this war. இதை ஜெயிக்கணும்னா நம்ம வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுமோ we have to spread the information and boycott these people completely from everything. So we need to spread the awareness. மறுபடியும் நன்றி எல்லாருக்கும், இன்னைக்கு வந்து லைவ்ல வந்தவருக்கும் plus whoever is going to listen to this recording. Thank you so much, and once again, Jai Hind and Jai Bharat to everyone. Okay, so I think நான் மேக்ஸிமம் எல்லாரோட மெசேஜும் படிச்சுட்டேன், நான் பப்அப் பண்ணிட்டேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்க என்ன சொல்றது, as much as possible எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங். Justice for Sushant Singh Rajput, and good night Mitra and Vijay சொல்லிருக்காங்க. சியக்கா, தேங்க்யூ ஸோ மச். Justice for Sushant Singh Rajput and Disha, everyone, சுஷாந்தோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்புறம் ஜியா கான், ஸ்ரீதேவி ஜி, சித்ரா, விஜய் சித்ரா, யாரெல்லாம் வந்து அநியாயமா உயிர் விட்டாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கணும். ஸோ எல்லாருக்குமாக ப்ரேயர் பண்ணிக்கோங்க. ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத். We will meet soon. So yeah, good night. Thank you so much. Thanks a lot.